Hello các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chơi game The Witcher 3 các bạn ha. Thì phần này là phần thứ 11 các bạn. Mình sẽ tiếp tục việc tìm kiếm thông tin của Ciri. Phần trước thì mình đã đến Novigrad và gặp Chúc. Thì Chúc có cho mình thông tin là hãy tìm đến bà thầy bói mộng. Bói mộng là bói giấc mơ các bạn. Thì khi đó tìm đến gặp bà đó thì lúc bà đó đang nhận nhiệm vụ là bói mộng xem căn nhà này nè, ngủ trong căn nhà này có cái gì giống như là có ma vậy đó. Thì căn nhà này là của ông chủ của ngân hàng ở thành phố Novigrad này. Ổng mua căn này nhưng mà ổng không có dọn vào đây ở được, tại vì ở đây có giống như có ma vậy đó. Bởi vậy ổng mới nhờ cái bà thầy bói mộng đó là Celinne các bạn đến đây để nằm mơ tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà này tại sao lại như vậy. Thì cuối cùng là thực chất là không có ma nào hết, vì có một con gọi là thần thổ địa tên là Sarah ở đây các bạn, tự tạo ra những cái hiện tượng giống như là ma vậy để hù dọa người khác, để họ không dám vô ở nhà này. Đó, thì mình cũng thỏa thuận với con thổ địa đó thỏa thuận con thổ địa đó là hãy buông tha cho bà Celinne thầy bói mộng này đi, tại vì nó cứ làm cho bà phải mơ những giấc mơ, làm cho bà gặp ác mộng, nó làm cho bà ngủ hoài không dậy được. Thì lúc đó mình đâu có tìm hiểu được thông tin gì của Ciri từ bà này, bởi vậy mình mới thỏa thuận với cái con thổ địa Sarah là tha cho bà đó đi, và mình sẽ đổi lại là mình nói với ông chủ ngân hàng á là căn nhà này bị ma ám dữ lắm rồi, thôi nên bỏ đi để cho nó được ở đây các bạn ha. Thì sau khi đã thỏa thuận xong hết, thì con thổ địa đã đồng ý là cho bà Celinne này thức dậy. Sau đó là bà đó hơi bị mệt, bởi vậy mình phải để cho bà ta về nhà trọ. Sau đó mình sẽ đến và tìm hiểu sau các bạn ha, và nhờ bà đó giúp đỡ sau. Thì bây giờ ngày hôm nay video này mình sẽ tiếp tục cái việc là đến gặp bà Celinne và nhờ bà đó bói mộng xem những gì đã xảy ra với Ciri tại thành phố tự do Novigrad này các bạn. Đây, mình cũng đến được căn nhà trọ của bà Celinne đang ở. Bây giờ mình đi lên tìm bác các bạn ha. Bà ở trên lầu các bạn. Đây là bà Celinne thầy bói mộng. A dream in here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Cũng thử tìm hiểu xem bói mộng là gì các bạn ha. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this, and though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Tức là bói mộng là gì các bạn? Thì bà này sẽ cho Geralt nằm ngủ, và trước khi làm việc đó, bà sẽ hỏi Geralt về những cái gọi là những cái liên hệ về những người, về cái nhân vật mà Geralt muốn nhìn thấy trong giấc mơ các bạn. Tức là bà sẽ tìm hiểu rõ ràng những cái mối liên kết giữa những người đi xem bói nè, với những người cần thấy trong giấc mơ
của họ. Đó. Rồi từ đó bà sẽ cho Geralt chìm vào giấc ngủ và nằm mơ để thấy được những gì mà Geralt muốn thấy. Đó là năng lực của bà. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, bà muốn most complete Geralt, memory you have of... Ciri. kể cho bà name is nghe về Ciri. Ciri. Tại vì mình đang muốn nằm mơ thấy Ciri mà, đúng không? Thì mình kể từ I từ đi ha. accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Would you be willing to share another memory? Những cái định luật bất ngờ. Ở đây có cái định luật bất ngờ hồi nãy Geralt có nhắc các bạn. Thì ở trong phim The Witcher á, thì cái định luật bất ngờ nó như thế này. Ví dụ như một người, giả sử như là một trong cái bối cảnh là thế giới này ha, một người cứu giúp một người nào đó thì sẽ có một cái định luật bất ngờ để trả ơn cái người được cứu giúp á. Cái người được cứu giúp sẽ tạo ra một cái định luật bất ngờ mà người, coi như Geralt đi, bây giờ hôm nay Geralt cứu cha của Ciri, đúng không? Thì cha của Ciri sẽ đền đáp cái công cứu mạng của Geralt bằng cách nào? Bằng cách là sử dụng cái định luật bất ngờ. Định luật bất ngờ đó có nghĩa là khi mà con của cha Ciri xuất hiện thì Geralt sẽ là cái người đó sẽ dính, gọi là sẽ có gắn kết, có cái sự gắn kết rất là mật thiết đối với Geralt, các bạn hiểu. Ví dụ như cha Ciri đẻ Ciri ra thì Ciri chắc chắn sẽ là định mệnh của Geralt. Hai người có một cái mối liên kết rất là chặt chẽ, không bao giờ xa nhau được các bạn. Đó, cái đó gọi là định luật bất ngờ. Tại vì cha của Ciri lúc đó đền ơn cho Geralt, nhưng mà không có cái Geralt nói là dựa vào định luật bất ngờ. Đó, như vậy đó. Nói chung mà cũng khó hiểu ha. Họ tiếp tục chia sẻ. Yes. No need to rush. We have time. Kể tiếp ha. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose. She lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Lúc mà chiến tranh xảy ra thì mẹ của Ciri thì đã kiểu như đã mất rồi. Mẹ của Ciri thì đã mất, đúng không? Trước đó từ nhỏ, lúc Ciri còn nhỏ thì cha của Ciri là đã cũng lưu lạc. Tại vì thực chất hồi xưa cha của Ciri là chỉ là một vị hoàng tử của đất nước nào đó thôi các bạn. Thì sau đó là sau khi cưới mẹ Ciri thì cha Ciri là vua Emhyr đã nổi dậy, đã lãnh đạo một đội quân nổi dậy gây chiến tranh, rồi xong rồi làm vua của đất nước Nilfgaard.
đi xâm lấn các bờ cõi khác. Đó thì lúc đó Ciri như trẻ mồ côi ở chung với bà ngoại, thì Ciri như là một đứa trẻ mồ côi các bạn. Sau đó thì Geralt đã cứu được Ciri. Thì lúc đó Ciri còn nhỏ nên Geralt đưa về Kemohen để đào tạo Ciri, dạy võ nè, nói chung là dạy võ trước để huấn luyện Ciri trở thành giống như một người Witcher vậy đó. Chứ Geralt không biết dạy gì hết. Thôi bây giờ mình cho làm mơ luôn đi ha. No. Let's continue. You claim the woman has abilities. Tell me about them. Đây, She's a Celinne mang child dòng of máu the cổ elder xưa. blood. A descendant of bloody Volker. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the firebrand's cursed blood. Pure legend. No when a legend transforms into prophecy, when it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? No. Không mày. Can we start? Naturally, I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. Đó, You must bây giờ take my thì mình hand sẽ and talk of cho Ciri. Geralt ngủ. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Dandelion là một người bạn thân của Geralt các bạn, là một nghệ sĩ, chàng nghệ sĩ. Jennifer và Chúc thì các bạn biết rồi đúng không? Bây giờ mình nói tới Dandelion ha. Maybe Dandelion. They liked each other a lot. Dandelion như con này là gọi là con chim nhạn. Chim nhạn cũng là biệt danh của Ciri á các bạn. Thì có vẻ là hai Ciri và Dandelion đã gặp nhau. Có một vụ nổ. Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. Là có tung tích của Dandelion luôn các bạn ha. Thì bà Celinne này bà biết được Dandelion đang ở cái quán Rosemary and Thyme, có nghĩa là hương thảo và xạ hương. Mà nó quán đó The là quán gì? rosemary and thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Một cái nhà thổ à? Thanks for your Chắc help. bây giờ mình Good phải luck, đi tìm Witcher. Dandelion quá. I hope you find your Ciri. Đúng rồi. Nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ đi đến cái quán
hương thảo và xạ hương đó để đi tìm Dandelion. Có thông tin nữa mà. Wanna dip your dingle? You're a vulgar one. Can see it in your face. Của Novigrad này là thành phố tự do. Mấy bà này là những cô gái bán hoa. Your time to die. Hard times. Khu phố đèn đỏ rồi. You'll look fucking amazing. On top Khu of đèn đỏ me. thấy không? That's your Quá trời gái bán hoa luôn. What is it, Grey Boy? Looking for adventure? Another drifter in from Temeria. What's he doing here? It's clearing up. Chào khóa rồi. I'll never come back, you stinking scab. All's we wanted was... Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your arse till you've toes for teeth. Geralt in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, Zoltan. as always. Who were those men? Local colour. I wasn't gone more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? With pleasure. Not your lucky day. Nhà ông này cũng là bạn của Geralt. Reminds me of a days of war. Yeah, almost like we never left Vergen. Nhanh gọn lẹ các bạn ạ. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? Nói luôn It's đi. about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. Where's Dandelion là ở Dandelion? đâu? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. I just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot leg of boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Vậy là Zoltan này cũng là bạn của Geralt các bạn. Thì hiện tại là Zoltan và Dandelion thì cùng ở chung với nhau. Mà Zoltan thì đang ở đây, còn Dandelion thì Reading đi đâu? someone else's Zoltan letters. cũng đang tìm các bạn. My visit. This the loot he got from the elves of Dolblathana. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind.
From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. The faculty of Oxford University is honored to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letonove, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Keep forgetting he's got that damn full name. Annual balladry contest, Silver Laurel, awarded to Master Dandelion. Prince Hereward themselves did the honors, and the feast afterwards, to celebrate the laureates. Dandelion taught... 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. It's his planner. Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. If you only knew. Gives it everything. Not seen him this obsessed ever. Dandelion này nổi tiếng là trăng hoa các bạn. Hay đi kiếm lái máy bay bà già để gọi là Also made a habit of noting các down bạn. the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. Là ông này có bản kế hoạch gặp những người phụ nữ chắc để lừa tiền nữa. Dandelion này trăng hoa lắm. Đào mỏ. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Should you? Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Là cái chỗ này đang chuẩn bị sửa sang thành một cái quán các bạn. Đó thì kiểu như đang trong giai đoạn gây dựng nên cái quán. Đọc sổ kế hoạch. Đầu tiên là Rosa và Ache, giống như một bông hồng bối rối trước màu đỏ thẫm của chính mình. Rosa xinh đẹp, một biệt thự quyến rũ có vườn bao quanh ở Gildor. Thứ hai là Molly, sống trong nhung lụa, nhưng cô ấy không ngại đống rơm khi chìm sâu trong dục vọng. Biệt thự bên cạnh nhà xác, Vesbula rụt rè, cô ấy không bỏ qua bất cứ cuộc phiêu lưu nào. Hiệu giặt gần cửa sông Volta, Marabella gần quảng trường Pauber, Elihon hiệu may đối diện xưởng tuột da. Rồi vậy là mình có thông tin của những cô này rồi ha. Bây giờ sẽ đi gặp với đi theo chỉ dẫn đi ha. Every sinner will burn in the eternal fire. Chúng ta sẽ gặp Vesbula trước. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Help! What you hollering for, stupid wench? Mà này bị What mắc are you aiming nợ. for? A knight in shining Đây armour? là đám đòn Close là thuê. enough.
Keep out of this, greyhead, not your concern. Thôi, không cần phải động thủ đâu. Take this coin and leave. That ain't how it works. Vespula's to pay or be taught a lesson. Already given her a verbal reprimand. Now go, before I teach you a lesson. Come on. Gold's gold. Thank you. Oh, thank you. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness, and you're not entirely a stranger. What are you... Oh, I know you. You're that Đưa witch Dandelion that đi took chơi gái. Dandelion out whoring. Geralt, right? Chắc Dandelion đồn vậy á. Hỏi coi. Not Gerald. Geralt. Oh. Dreadful sorry. Explain something if you don't mind. You say I took Dandelion out whoring. So he said. Claimed I was his one and Chưa? only. But he fell in with the wrong folk. You and that dwarf who always looks like a cow licked him. Said you two were a bad example. Wine, women. Song. He picked that habit up from us too? Gotta have a word with him. Quá xàm. Ổng mê gái, cái ổng đổ thừa cho học Geralt với lại Zoltan. Học thói hư tật xấu từ Geralt với Zoltan. Vãi thiệt. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Chung là đi quen bà này quen bà kia, quen nhiều người cùng lúc. Cái lúc mà nào chán bà kia thì quay lại bà này. Rồi bà này tức quá, đánh xong rồi, đánh đập một trận xong rồi đuổi đi luôn. Cô bé giặt là ở nhà tắm. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. Chắc có lẽ là Dandelion đang có cái lý do gì đó. Vì hỏi thăm một cô gái, hỏi bà này nè, hỏi thăm cô gái làm chung với bà này ở hiệu giặt là tiệm giặt ủi. This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Thanks for your help. Vậy là lúc bà này thấy là Dandelion đang chung với Ciri á. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Và bây giờ mình đi tiếp. Welcome. Do come in. I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. Ông này là người ép mà. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here.
Any gì? better? Gì gớm má? So you're... Anyhow, Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Không. Tưởng hai người đấu kiếm chứ ai ngờ chỉ là hỏi thăm nhau thôi, làm quen thôi, bạn bè thôi. Tự nhiên đi vô tay đồ đàn bà lên, hết hồn ba. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Bên đây Liên đang có cái kế hoạch gì đó các bạn. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Cái lúc đầu tiên mà mình đến cái thành phố Novigrad này là có hai người bị trên giàn hỏa thiêu á các bạn. Thì người đàn ông á là ông cái gì Sten đó. Đó là người mà Dandelion đang rất muốn nhà giả kim đó, đang rất muốn tìm đến, nhưng mà cuối cùng đã bị bắt rồi. Ông đó cũng là một kiểu như một pháp sư đó, là người chắc như cái người chế tạo thuốc hay gì đó. I know this is none of my business, but why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Là ông này thích hóa trang các bạn. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Rồi vậy là qua khi mà nói chuyện với chủ tiệm may này thì mình biết được là Dandelion đang muốn gặp cái nhà giả kim. Tức là đang có một cái kế hoạch gì đó. Dandelion đang muốn thực hiện một cái kế hoạch gì đó các bạn, chứ không phải là mê gái không đâu. Và qua cái lời của người phụ nữ đầu tiên thì mình cũng biết được là Dandelion đi chung với một cô gái trẻ đó, thì mình nghĩ đó là Ciri các bạn. Vậy là cũng có tung tích rồi đó. Bây giờ mình sẽ tìm Dandelion, mọi chuyện sẽ vỡ lẽ ra hết. Vấn đề là không biết cha nội đó đang ở đâu. Nói ra chú ấy sẽ không đến nữa. Marabella. Hả?
Sao con nít cầm? Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. À, cô giáo hả? Thôi đợi đi ha. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come My after uncle's all. in the circus. Why not? Because he can A swallow rat salt. bit him, Can you? and he's caught a fever. Where'd he get bit? It hurt him much. Will he die? You don't die from rats, stupid. Yes, you do. Just the other day I saw a witch hunter tell a man, "You rat," and then he killed him. Liar. That's enough. We're done for the day. Gather your things and go home. Gee, wonder if the rat catcher will get well. Like as not. How do you know? Mum says that if he but catches a cough, he's as good as in the Đây là grave. cô giáo rồi. This one's got a fever. Rồi lớp học tan rồi. Bây giờ mình sẽ gặp và nói chuyện. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Bà này cũng thương thầm Dandelion các bạn. Nhưng mà Dandelion đang tập trung vào nghiên cứu về nấm mốc. Tức là đang gặp bà này để tìm hiểu về cái kiến thức về nấm mốc đó. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Ngộ ha. Thanks for your help. Không biết đang có Farewell. kế hoạch gì đây. Mình tiếp tục tìm hiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Molly cũng ở gần đây đó. Chưa ra được tin tức của Dandelion. Not like that. What difference would it make? Great. Drawn out, it sounds like a play. Wait. What's your hair, Thành Lacey? phố cũng lớn đó các bạn ạ. I need a belt set with silver studs. I'll have it for you next week. I was here last week. And you also told me to come next week. Để có bản cáo thị cho mình lấy tiếp. Mình lấy hết những cái nhiệm vụ này đi để mai mốt Back again, Revian. có dịp mình sẽ làm. Do what you must. Wow, nhà biệt thự ghê vậy. This Baronet's Lavallette's villa. Biệt thự Nam Tước phu nhân. Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Geralt of Rivia at my doorstep? Surely this is no chance encounter? Greetings, Baroness. Greetings, General. You're right. Ông tướng quân này quen I'm here rồi. for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa Lavalette, an Imperial General and a Witcher meet. And know each other. Surprising. Ông tướng quân này mình gặp ở Vizima lúc mà vô gặp Hoàng đế Emhyr. Ông này vô lấy lời khai của mình các bạn. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run afoul of Var Emrys? No. You'd be long dead if that were so. It seems then that you share some interests. But I shan't question you out of doors. Will you accept my invitation? Tell me what brings you here. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? Ok, đi chung. Well, if Molly'll be there. On our way then.
Gì? Đua ngựa hả? À, đi đến cái điểm đua ngựa các bạn. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Grey's a nice color. For horses too. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly after all. Patience, Nói nhiều quá. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. Tướng này nó nhiều. She shouldn't be long now. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a choice. I'll wait. Seem to know your horses. No is not the word. Morvrand's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win and I shall give you my finest saddle. Made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Witcher? The grey mare looks nimble. Besides, knew a man named Cahir once. I'll go with her. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. Nemrod will win, no matter the rider. In that case, I shall try my luck on the Zerrikanian Bay. I see no point in delaying this. Let's begin. Chúng ta đua ngựa nha các bạn. Riders ready. Move it. Giddy up. Lúc mà các bạn đua ngựa các bạn cũng phải để ý cái bản đồ nha. Nó hay chỉ nó hay bẻ đường, kiểu như nó rẽ ngang các bạn. Hết hơi rồi. Đây. Đó, đây là kinh nghiệm đua ngựa của mình. Rồi. Lúc mà mình mệt đó thì mình vẫn cho ngựa chạy chậm được. Mà mình phải cản mấy cái người đằng sau lại các bạn. Cản địa nha. Yeah. What a thrill! A beautiful victory! Thanks. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. Thank you. Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Another drifter in Tamaria. I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt? That Geralt? The one Dandelion's rescued time and time again. Ông đi nổ là ông đi cứu mạng mình nhiều lần hả bạn? Ok đi. Wouldn't be here if not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Kairan by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No.
Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I ask Dandelion when we visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Vậy là một cô bạn gái khác nữa rồi. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why'd he need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Cũng là mấy ông strawberries and that wine with the bubbles. Đào mỏ cái miệng dẻo à. Arias. But I've not seen him since. Thanks, Molly. Đàn bà yêu bằng tay cơ mà. Before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Không tìm được thông tin gì. Sao lên kia? Geralt, there you are. Shall we return together? Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. This morning, my director came back from the market with news. Some mysterious murders. My dad doesn't like us very much. Hành trang lại nặng nữa rồi. Sẵn tiện mình vô khi ở đây có người bán hàng. Vô bán bớt đồ đi. Another trustworthy source. Everyone in Novigrad wants others to listen to them. Don't be shy now. How do you get a hold of these? Never heard of a mage willingly parting with his treasures? No one asked Aramas's will. He was burned at the stake a fortnight ago. Strange they didn't burn his stuff with him. Witch hunters let you resell it just like that? Why wouldn't they? These are common goods, some valuable only as collectibles, perhaps. Gì? All right, I get it. These items aren't actually common. Rumor has it, each is an enchanted key. Rumor happened to mention where to find the locks these keys open? Sadly, no. What if I knew, you could hardly expect me to sell them. Where did Aramas live? At a lovely residence south of Oxenford. Badly damaged now, as he made the hunters pay dearly for his skin. Show me what you have. Mấy này là gì ta?
Hướng dẫn nhiệm màu để chơi quen. Để hiện số lá bài mà bạn còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Ảnh hưởng tới bài quen. Bán bớt đồ. Hai kiếm này cũ nè, bán. Không mạnh bằng chứ không phải là cũ. Hai lỗ luôn. Nên mang những cây kiếm có lỗ à. Bán luôn. Bán luôn. Bán luôn. Bán luôn. Bán luôn. Bán cho chống bớt. Cái yên mới này. $50 thể lực để mình mặc cho luôn ha. Farewell. Vụ đó tính sau đi, để mình mặc cái yên vô cho Geralt luôn. Thể lực các bạn, che mắt cho ngựa. 20. Rồi ok. Sao mình không bán hai cái này luôn đi. Lỡ rồi bán luôn. Welcome back. So, in Ủa mấy cái này phải đồ dư không vậy? Farewell. Yeah. Có tiệm cắt tóc rồi, đi cắt tóc không các bạn? Cắt tóc thử ha. Oh sorry. Có kiểu tóc coi. Greetings to the honourable gentleman. Razors, scissors, and Need a trim. Think you can manage? Deal haircut nè. Ủa lỡ cắt rồi có hồi lại được không? Sao không được coi thử ta? Không biết có hồi được không? Để bữa nào mình khám phá các bạn. So long. Nó đi làm nhiệm vụ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm tiếp, đi tìm nói chuyện với Rosa và Acha. Tên này nghe quý sĩ quá ha. Trong nhà này hả? What do you want? What do you want? Cũng có giàu có đó. Đang tìm Want to see Rosa và Rosa Acha. Baratra? Oh, mate, if you only knew what I want.
Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. Front to the eternal fire. Không cho vô các bạn. Thanks, we ain't looking for no witcher. Greetings. Tìm đường vào. Ow! Simpleton. Why the googly eyes? Got a case of the Đeo bloat. Không. Oh! Đi, coi chừng được. Ui, ui, ui. Ở đây có đường nữa các bạn. Ồ, ồ. Ở dưới có cái gì á? Interesting. Thư tịnh. À, mình vô được cổng sau rồi nè. You fancy men like me? Whole town's going on about it. So no point playing hard to get, sugar puss. It's Lady Varatra to you. And I'd advise you to sod off, sugar puss, before I report this to Papa. Who are you? Why are you here? Answer this instant or I'll summon the guards. Sorry to sneak in, miss. I'm Geralt, a friend of the bard Dandelion. Geralt of Rivia? The famed witcher of the ballads? What are you doing here, vagrant? How'd you get in? I let no one in the front, my lady. I swear it on the great sun. Not a word. I'll handle this. Hold your tongue, sir. This is Frederick Francis de Bergerac, my new swordplay instructor, correct? Show him to the training room. I shall join him shortly. But my lady's a witcher. Said so himself back by the gates. Captain, do you truly believe Rosa Varatra would train with random clods calling themselves swordmasters? No. The Varatras demand the very best. Thus, we've hired a witcher. Take him to the training room. Now. As you say, miss. Tức là cái cô tiểu thư này các bạn, Rosa này á, là biết danh tiếng của mình, biết danh tiếng của Geralt, bởi vậy muốn qua mặt cái đội trưởng vệ binh này nè. Tại vì hình như nhà của cô này á, không cho cô này kiểu như mà liên hệ với người ngoài, thì cô này nói là thuê Geralt làm một thầy dạy kiếm các bạn. Sick of it all. Grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. Learn the amp, follow me. You're my new instructor. Well, well, Papa clearly went out of his way this time. Wood, to start with. I must know your worth. Thử lửa trước hả? Come on!
Why bother with two swords when you can barely handle one? Damn it! Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. Really? Then who are you? And how on earth did you get in? Kỳ, nãy bà này biết mình là Geralt mà. Am I imagining things? Didn't we just have this conversation in the garden? The garden? Yes, yes. In the garden. So, what was it you said? Why are you here? Mày này bị khùng. Before I ask, gotta admit, you do pretty well with a sword. One pointer. Don't expose your left flank when you dodge. Oh, I know. Terrible habit. Can't seem to get rid of it. I'd hoped to find someone in Novigrad who could help me to do so. But don't you dare try to dazzle me with advice. Already admitted you're not here to give me lessons. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Sao hồi nãy thấy Rhetoric được sao giờ tutor? chảnh vậy? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. He mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. Well, how long are you gonna make me wait? If you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? Ok, giải Can't luôn. rightly refuse a request from a lady. What are you two lovebirds whispering about? You Ủa gì? asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna var Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Hang on. So it was you in the garden. Hai Of chim course sinh it was đôi. me. Why, did Rosa try to play you for a fool? Hai Don't be chim sinh mad. đôi các bạn. We've done this since we were children. People have always mistaken us for one another. Take it Dandelion did too. On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially not this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Hai chị em này Afraid cãi I've lộn more miết luôn. sense than that. Ca ngợi Who tài did năng của Dandelion người phụ sing nữ. about? Know anything about her? I believe she's a poetess, or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. This woman. Not a local, right? I seem to remember him praising her melodious Kaviri accent. Makes sense. He referred to her as Calonetta a few times. Bizarre names are common in Kavir. Gotta ask Zoltan about this Calinetta. Thôi, đi. Been a pleasure, but I've Hai got chị em stuff to này cãi take lộn care mệt of. quá. Exceedingly nice to meet you. Please come again. Well, can I expect any more lessons in future?
Awfully Dạ convincing, chứ. miss. Hứa Where rồi. you learned it. Name the time and place. House here, tomorrow. Same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Đi về báo với Zoltan. Drifter in from Temeria. Nó đi nào ra? Đây. Whoa! Bự quá. Pam param, pam pam param, pam param. Is it your belief You that agree Novigrad with the stands to priest? gain from being We annexed shall talk by about Redanian? this later, No. all right? Get it. I'm in a rut. I've such a hard time finding this place. Is he unhappy with the coin I changer? am not a racist. I'd say so. White one, take a gander over here. Another drifter in from Temeria. Know what she drinks in the evening before she retires? Not milk, but blood from a sorcerer's skull. And it's a sorcerer's blood. Thì mình chạy về báo với Zoltan các bạn. Đã hỏi thăm hết tất cả những cái người mà gọi là dính líu đến Dandelion các bạn. Thì tất cả những thông tin thì có thể biết rằng Dandelion đang có một cái kế hoạch gì đó. Thứ nhất là cần tiền nè, thứ hai là cần tìm một nhà giả kim nè, thứ ba là đang kiểu như tìm hiểu về chính trị nè, rồi chung là đang rất là bí ẩn ha, chưa biết được. Bây giờ mình sẽ về nói chuyện với Zoltan về cái chuyện này coi như thế nào. How are you keeping, boy? Rồi. Miss your Zoltan, you old bud? Ah, you're back. You met Poppy. Poppy? You ought to stop talking Nó any còn day cú now. à. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot. You do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up, put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with her own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. Ah, but Dandelion's what matters now. So, how'd you do? Learn much? Con cú này là vật nuôi của một ông pháp sư các bạn, bị tụi thợ săn phù thủy bắt đi. Thì có một người thương nhân rao bán những cái đồ vật của thợ săn phù thủy đó, của ông pháp sư đó. Thì Zoltan thấy con cú này dễ thương quá nên mua về các bạn. Women on my list hadn't seen Dandelion in a Cô gái while. trong danh sách All không claimed gặp he'd been Dandelion một acting thời gian rồi. strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Tất cả khẳng Thing định cậu ta is, đều cư xử rất Mr. lạ. Woman wasn't on my list. What's Và she mọi chuyện supposedly xung like? quanh xoay quanh một người phụ Blonde, nữ. from Kovir. A Một cô gái Trobert's tóc vàng apparently, đến từ named Kovir. Caminetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Priscilla. Như vậy là những cái cô gái mà cái người đầu tiên nói gặp ở trong thành phố á, không phải Ciri mà là một cô gái tóc vàng. Thì một cô gái tóc vàng, tại sao cô ấy không có trong danh sách? This Priscilla wasn't like the others. I think Dandelion more than fancied her. I think it was fervor. He lusts after every other woman he meets. How can I explain? Who does Dandelion love most?
herself. Exactly. And she's his mirror image. What can I say? Could be Dandelion tìm được tình yêu She's đích his thực hả match, bạn? all right. Maybe more. Laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works with a mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Vậy là với tất cả những manh mối mà mình có được thì cuối cùng cũng đã kết luận được là Dandelion đang mê đắm một người con gái. Đó là tình yêu đích thực luôn các bạn. Người ấy mang tên là Priscilla, một cô ca sĩ đang hoạt động trong cái đoàn kịch các bạn, ở một cái quán nhậu nào đó, quán trọ. Thì video hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây ha các bạn ha. Video sau chúng ta sẽ tiếp tục con đường tìm kiếm thông tin về Ciri. Cụ thể hơn là chúng ta sẽ đến cái quán trọ đó, quán trọ Kingfisher, để gặp mặt Priscilla rồi hỏi thăm về Dandelion. Priscilla là người yêu của Dandelion các bạn. Rồi từ đó chúng ta sẽ hỏi thăm tiếp thông tin về Ciri. Tại vì theo các thông tin mà mình có được thì Ciri đã gặp gỡ Dandelion tại thành phố Novigrad này các bạn ha. Như vậy là video cũng kết thúc. Bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.